Hi everyone. Today you are going to learn 10th class mensuration chapter in that exercise number 10.4. In this 10.4, let us discuss the first question. So here the first question is that in this 10.4 exercise we always discuss about the conversions of volumes. Conversions of volumes. What is meaning of conversions of volumes? We'll convert volume from one solid figure to another solid figure. That means what? Suppose, see that we have one metal shape of one sphere. Metal shape of one sphere we have. ఒక మెటల్ షేప్లో ఒక స్పియర్ ఉంది. ఆ స్పియర్ని ఏం చేసాం, మెటల్ కదా కరిగించేసాం. ఆ మెటల్ని కరిగిస్తే మనకు లిక్విడ్ వస్తుంది. ఆ లిక్విడ్ని యూజ్ చేసి ఒక చిన్న కోన్స్ తయారు చేసామనుకోండి. ఒక 10 కోన్స్ తయారు చేసాం. ఇంత పెద్ద మెటల్ స్పియర్ షేప్లో ఉన్నటువంటి ఒక మెటల్ని కరిగించి చిన్న 10 కోన్స్ తయారు చేశాను. ఒక 10 కోన్స్ తయారు చేశాను. అంటే ఇక్కడ ఏం అర్థం చేసుకోవాలి, ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ అనేది ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ 10 కోన్స్కు సమానం అవుతుంది. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్, ఆ స్పియర్ని కరిగించే కదా ఇక్కడ ఈ 10 కోన్స్ తయారు చేశాం. అందుకని వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ 10 కోన్స్. సపోజ్ యూ హ్యావ్ వన్ క్యాండిల్. క్యాండిల్ని మెల్ట్ చేయండి. The candle in the shape of a cylinder. The candle in the shape of a cylinder. The volume of cylinder is equal to the volume of the melted liquid from the candle. The melted liquid from the candle. The volume of that candle is equal to, suppose the liquid which comes from the candle, we formed it, suppose a sphere. Then we can say that the volume of the candle is equal to the volume of sphere. The volume of cylinder equal to the volume of sphere. So, ఈ విధంగా చెప్పచ్చు. దెన్ సపోజ్ ఇంకా వేరియట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ ఒక బావి ఉందనుకోండి. బావి నుంచి తీసినటువంటి మట్టి, బావి నుంచి కొద్ది మట్టి వెళ్తుంది కదా, బావి తగ్గితే ఆ బావి నుంచి తీసినటువంటి మట్టి, ద mud which we have taken from the well, that we spread in the shape of a cuboid, suppose. We spread in the shape of a cuboid, suppose. That means the volume of the well, volume of బావి అనేది is equal to volume of cuboid. దానికి సమానం అవుతుంది. అంటే కన్వర్షన్స్, వాల్యూమ్స్ ఒక దాని నుంచి ఇంకో దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఏ 10 స్మాల్ స్పియర్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఒక 10 స్పియర్స్ ఉన్నాయి, మార్బుల్స్, మెటల్ మార్బుల్స్ ఒక 10 ఉన్నాయనుకోండి. ఆ మెటల్ మార్బుల్స్ అన్నింటినీ ఒక దాంట్లో వేసేసి బాయిల్ చేసాము. వి మెల్టెడ్ ఇట్, వి గాట్ ఏ లిక్విడ్. విత్ దట్ లిక్విడ్ ఐ మేడ్ ఇట్ ఏ బిగ్ స్పియర్. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఆ చిన్న మెటల్స్ అన్నింటి ఒక 10 మెటల్స్ అందులో వేసేసి కరిగిస్తే అందులో నుంచి వచ్చే లిక్విడ్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక పెద్ద స్పియర్ని తయారు చేసాం. ఏం చేయొచ్చు, ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ 10 మెటల్ స్పియర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ హోల్ ఎ బిగ్ స్పియర్. అంటే ఈ టోటల్ వాల్యూమ్ని ఒక పెద్ద వాల్యూమ్గా తయారు చేసాం. దట్ మీన్స్ కన్వర్టింగ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ 10.4. Okay, let us go for the question number 1. The question number 1, what we are going to learn. See, a metallical sphere of radius 4.2 centimeters. A metallical sphere of radius 4.2 centimeter is melted. ఒక మెటాలికల్ స్పియర్ ఉంది. ఒక స్పియర్ ఉంది. ఎలాంటిది? మెటల్ స్పియర్. సో మెటల్ స్పియర్ we can boil it and we can melt it. మెటల్ స్పియర్ని వేడి చేసి కరిగించవచ్చు. కరిగిస్తే ఏమొస్తుంది, దాని నుంచి కొద్దిగా లిక్విడ్ వస్తుంది. ఆ లిక్విడ్ని ఏం చేశాడంట చూద్దాం. ఈ రీకాస్ట్ ద షేప్ ఆఫ్ ఏ సిలిండర్. ఆ స్పియర్ నుంచి వచ్చినటువంటి లిక్విడ్ని ఈయన సిలిండర్గా తయారు చేశాడు. ఆఫ్ ది రేడియస్ 6 centimeter అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద హైట్ ఆఫ్ ది cylinder. That means here see the question. He have a metallical sphere. A metallical sphere of radius 4.2 centimeter. Of radius 4.2
centimeter. R equal to 4.2 centimeter. Then he melted this and recast into a cylinder. He recast into a cylinder. Cylinder shape lo chesaru. Of the radius 6 centimeter. Dini yokka radius R equal to 6 centimeter. He made it into the cylinder. And then what will be the height of this? Okay. What will be the height of this cylinder? That we need to find out. Okay, let us find out the height of this cylinder, children. Now, see, here we know that this mechanical sphere is melted and recast into a cylinder of radius 6 centimeter. That means the volume of sphere will be equal to volume of cylinder. Volume of sphere and the volume of cylinder also. So that's what we do it. First of all, the given that we write the radius of the sphere. The radius of the sphere. The radius of the sphere R equal to 4.2 centimeters, and the radius of cylinder. The radius of the cylinder. The radius of the cylinder R equal to 6 centimeter, and we need to find out the height of the cylinder. The height of the cylinder, the height of the cylinder, the height of the cylinder H equal to, we need to find. Okay, but we know that ఏంటి ఈ స్పియర్ ని కరిగించి సిలిండర్ గా తయారు చేశారు. సో ఈ మెల్టెడ్ ఏ స్పియర్ అండ్ రీకాస్ట్ ఇంటు ద షేప్ ఆఫ్ ఏ సిలిండర్. సో ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్. సో ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ అనేది వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకే, ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ sphere is equal to volume of cylinder. We know the volume of sphere formula. The volume of sphere formula 4/3 pi r cube. That equal to the volume of cylinder formula volume of cylinder formula pi r square h, pi r square h. Here 4/3. Here pi value we write as it is pi. Here this pi can be cancelled on both the sides. Other directly we cancel the pi's because pi values are same. No, this pi is multiplied. So if you transfer the pi this side, it become a division. Or not, you can also write that. So keep pi like that only. Into r cube. R in the sense what here? This r is belongs to a sphere. That radius of sphere is 4.2 centimeter. 4.2 centimeters whole cube. That equal to here pi will keep like this only into r square. R square nothing but a 6 centimeters whole square. 6 centimeter whole square into h. So this pi and 6 centimeters will transfer this side. So h equal to, what we will have h equal to here? 4 into, in the numerator what are they? 4 into 5 into 4.2 centimeters into 4.2 centimeters into 4.2 centimeters into 4.2 centimeters, because 4.2 centimeter whole cube is here. Then by 3 is here. First ఇక్కడ side by 3 ఉంది. Into these two are multiplied to h. So if you transfer the other side, it become a division. No, అందుకే division part లో రాద్దాం. pi into here 6 centimeter into 6 centimeter into 6 centimeter. Now this pi and pi we can cancel easily. Now here 6 ones are 6 0.7 are 6 sevens are 42 kada. But here it is 4.2, so 0.7 centimeter it cancel. 6 ones are 6 0.7s again, and see 3 ones are 3 1 left, that equal 12 1.4.
So h equal to here 4 into 0.7 into 0.7 into 1.4 centimeters. Now if you multiply this all, you will be getting that 2.744 centimeters, and this is the height of the cylinder. And the 2.744 centimeter ఉంటుంది. Therefore the height of the cylinder h equal to 2.744 centimeters. I hope you understood this. Simple. చాలా సింపుల్గా ఇక్కడ పై డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చేసాం కదా క్యాన్సిల్, ఇక్కడనే డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే సింప్లిఫికేషన్ ఇంకొద్దిగా ఈజీ అవుతుంది. సో చూసుకోండి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇలాగే ఉంటాయి. ద కన్వర్షన్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ వన్ షేప్ టు అనదర్ షేప్. ఒక షేప్ నుండి ఇంకో షేప్కు వాల్యూని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక బౌల్ ఉంది అనుకోండి, ఒక సిలిండర్ షేప్లో ఒక బౌల్ ఉంది మన దగ్గర, ఒక పాత్ర ఉంది కదా, ఒక సిలిండర్ షేప్లో పాత్ర ఉంది. ఆ పాత్రలో నిండుగా నీళ్లు ఉన్నాయంటుందా. సిలిండర్ షేప్లో ఉన్నటువంటి పాత్రలో నిండుగా నీళ్లు ఉన్నాయి. ఆ నీళ్ళని మనము ఒక స్పియర్ షేప్ లేకుంటే ఒక ఫుట్బాల్లో నింపుతున్నాం అనుకోండి. ఫుట్బాల్ని కంప్లీట్గా నింపేసాము ఆ వాటర్తో. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ షేప్ ఆఫ్ బౌల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు? ఈ సిలిండర్ షేప్లో ఉన్నటువంటి పాత్రలో ఉన్న నీళ్ళన్నింటినీ ఒక స్పియర్ షేప్లో ఉన్న బాల్లను వేస్తున్నాం. సో ఆ బాల్ కూడా నిండుగా నిండిపోయింది నీటితో. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. అంటే వాల్యూమ్స్ని ఒక పార్ట్ నుంచి ఇంకొక పార్ట్కు, అంటే ఒక వాల్యూమ్ అనేది ఒకదాని నుండి ఇంకో దానికి కన్వర్ట్ చేయడం ఏ విధంగా అనేది నేర్చుకుంటున్నాను. ఓకే, సో చూడండి మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ 3 మెటాలికల్ స్పియర్ ఆఫ్ radius 6 cm, 8 cm and 10 cm. 3 మెటాలికల్ స్పియర్స్. ఇక్కడ 3 మెటాలికల్ స్పియర్స్, 3 స్పియర్స్ ఉన్నాయి. ఆఫ్ radius 6 cm, R1 ఈక్వల్ టు 6 cm అనుకుందాం. R2 ఈక్వల్ టు 8 cm అనుకుందాం. R3 ఈక్వల్ టు 10 cm. ఈ స్పియర్స్ ఏం చేశారు? దిస్ 3 మెటాలికల్ స్పియర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ మెల్టెడ్, వీటిని మెల్ట్ చేశారు. ఈ మెల్టెడ్ టు ఫార్మ్ ఏ సింగిల్ స్పియర్. ఈ మెల్టెడ్ అండ్ ఫార్మ్ ఏ సింగిల్ స్పియర్. ఈ మెల్ట్ ఏ సింగిల్ స్పియర్. Then find the radius of the resulting sphere. Find the radius of the resulting sphere. So what we can say here now, you tell me, the volumes of these 3 spheres equal to the volume of whole sphere, the bigger sphere we can say. The radius of the radius of 3 spheres, the radii ante plural form. Radii of 3 spheres equal to R1 equal to 6 centimeters, R2 equal to 8 centimeters, R3 equal to 10 centimeters. We have to find out the radius of the resulting sphere. We have to find the radius of the resulting sphere, the bigger one. We have to find out. Simple. How can we find out? The radius of the resulting sphere, the volume of the resulting sphere equal to the volume of the bigger sphere is equal to volume of this 3 smaller spheres. Yes, the volume of
the volume of resulting sphere the volume of resulting sphere equal to the volume of three spheres. The volume of three spheres. The volume of three spheres. So here the volume of resulting sphere formula. What is the volume of this sphere formula? That is same. A sphere kind of formula okati 4 by 3 pi r cube equal to here also same 4 by 3 pi r1 cube plus 4 by 3 pi r2 cube plus 4 by 3 pi r3 cube. Pi r3 cube. Why r1 cube, r2 cube, r3 cube? The volume of this sphere plus the volume of the second sphere plus volume of the third sphere. ఈ మూడిటి వాల్యూస్ కలిస్తేనే కదా ఈ దాని యొక్క వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది. అందుకే ప్లస్ అని రాస్తాను. సో ఇఫ్ యూ సీ సిమిలర్లీ on LHS side and RHS side 4 by 3 pi if you take out common factor r cube equal. Here also you take out the 4 by 3 pi as a common factor. Em migulutadi r1 cube plus r2 cube plus r3 cube. So 4 by 3 pi, 4 by 3 pi, 4 by 3 pi. We have taken it from. So on the both the sides we can cancel 4 by 3 pi. Then here r cube is equal. Here r1 value that is 6 centimeter whole cube plus r cube that is 8 centimeter plus r3 here also we have 10 centimeter. Let us do this one. R cube equal to 6 cube that is 216 centimeter cube. 8 cube 512 centimeter cube plus 10 cube is 1000 centimeter cube. Let us add here 1000 512 216 8 2 7 1 1078. See that r cube equal to 1728. That 1728 centimeter cube. So here 1728 centimeter cube we can write like 12 centimeter whole cube. 12 cube is 1728. 12 cube are 12 cube 12 into 12 into 12 చేస్తే మీకు 1728 వస్తుంది. So both the sides will cancel the cube. Then r equal to, when exponents are equal, bases also equal. So r equal to 12 centimeter. Therefore the radius of resulting sphere is equal to 12 centimeter. The radius of the resulting sphere equal to 12 centimeter. Now we go for the question number 3. Question number 3. Question number 3 లో ఇంతకు ముందు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, ఒక బావి నుండి మట్టిని తీసి ఒక బావిని తవ్వారు. అందులో చెల్లిన మట్టి ద్వారా ఏం చేశారు, ఒక రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఒక క్యూబాయిడ్ షేప్లో తయారు చేశారు. ఆ మట్టి బావి నుంచి తీసినటువంటి మట్టిని ఒక క్యూబాయిడ్ షేప్లో తయారు చేశారు. కొద్దిగా లెంత్ కొద్దిగా బ్రెడ్త్ అని ఇచ్చాడు. దాని హైట్ ఎంత ఉంటుంది, ఆ క్యూబాయిడ్ షేప్లో తయారు చేశాం కదా, దాని లెంత్ బ్రెడ్త్ ఇచ్చారు. ఆ క్యూబాయిడ్ యొక్క హైట్ ఎంత ఉంటుంది అని ఫైండ్ అవుట్ చెప్పాడు. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది వెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ అని చేయొచ్చు. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది వెల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది క్యూబాయిడ్ ఈక్వల్ చేయాలి. క్యూబాయిడ్లో ఆల్రెడీ లెంత్ బ్రెడ్త్ ఇస్తాడు, హైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అదే క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. సో ఈజీగా చేసేయచ్చు. ఒకసారి చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 సొల్యూషన్.
A 20 meters deep well of diameter 7 meters So a 20 meters ఉన్నటువంటి ఒక బాల్ 20 meters of deep is nothing but a height only. So this height of this nothing but the depth of this well is 20 meters, having diameter d equal to 7 meters, nothing but radius r equal to 3.5 meters. Into sagam radius. So the earth, the mud which we have taken from this well, this is a well, okay, well. So diameter 7 meters. And the earth got by the digging is evenly spread out to form a rectangular platform. So the earth which we have taken out from this is spread in the form of a rectangular platform. ఒక రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ఫామ్ ని తయారు చేశాడు. అది ఒక మట్టి వేస్తే అది క్యూబాయిడ్ షేప్ లోనే ఉంటుంది, రెక్టాంగులర్ షేప్ లో ఉంటుంది. ఓకే, రెక్టాంగులర్ platform, a rectangular platform. So nothing but a cuboid it is. It is nothing but a cylinder. Yes. Now here the length of the rectangular platform is given 22 meters into 14 meters. అంటే length and breadth అన్నమాట. 22 meters and breadth is 14 meters. And what will be the height we need to find out. So find the height of platform. Simple. Find the height of the platform. అంటే ఏం చేయాలి? Volume of the well is equal to volume of rectangular platform. Okay. Now let us write that what is given here. Okay. The height of the cylinder. The height of the well. The height of the well or a cylinder is equal to, that is h equal to that is 20 meters, and the diameter of the well, the diameter of the well d is equal to 7 meters. Then the radius become, what will be the radius r, that is d by 2. As we know that is 7 by 2 meters, nothing but the radius r equal to 3.5 meters. Radius r equal to 3.5 meters. That is the radius of the well, nothing but the radius of the cylinder. Here rectangle. So the length and breadth of the rectangular platforms. The length and breadth of rectangular platform where L equal to 22 meters, B equal to 14 meters, then we have to find out what will be the height of the rectangular platform. So as we know that we have discussed just now, the volume of the well, the volume of well is equal to the volume of rectangular platform. Rectangular platform. Volume of the well is nothing but the volume of cylinder. Volume of the well అంటే మనకు well ఉంటుందా, మనకు సిలిండర్ షేప్ లో ఉంటుంది well అనేది. సో volume of cylinder equal to the volume of cuboid. The volume of rectangular platform is nothing but
cuboid. The volume of cylinder formula pi r square h. The volume of cuboid formula L into B into H. Pi value it is 22/7. R the radius of the well, that is 3.5 meters. 3.5 meters into 3.5 meters because it is r square. Yes, that is height of the well or depth of the well, that is 20 meters, is equal to L into B into H, length, breadth, height of the rectangular platform, nothing but cuboid, that is a 22 meters. L is 22 meters, the breadth is 14 meters, and height h we need to find out. This h we need to find out. This 22 and 14 meters will transfer this side. So h equal to, first numerator lo నేను రాసుకోండి, 22 into 3.5 meters into 3.5 meters into 20 meters by, here denominator is 7. Then these two are multiplied to h. So the two things also will be divided here. Then we got it like this. See here, this 22 will get cancelled. Yes, this meters get cancelled here. Then 7 ones are 7, 0.5s are, and here 2 7s are 14, 2 10s are 20, 7 ones are 7, 0.5s are. So h equal to here 0.5 into 0.5 into 10 meters. 0.5 into 0.5, 0.25 into 10 meters. Nothing but it is a 2.5. H equal to, the height equal to 2.5 meters. 0.25 into 10. And the decimal digit ikkada varutundi. Adi 2.5 meters. Therefore, the height of rectangular platform is equal to 2.5 meters. Very simple kada, chala simple ga chesayochu chudandi. Yes, now we go for the fourth question. The fourth question is that here the well of a diameter 14 meters, a well of diameter 14 meters is dug 15 meters, is that 15 meters deep. Yes, a well of diameter 14 meters is dug 15 meters deep. 15 meters deep. ఒక వెల్, ఒక బావిని తవ్వారండి, ఒక బావిని తవ్వారు. ఎలా? డయామీటర్ అనేది డి అనేది 14 మీటర్స్ లాగా, ద వెల్ ఆఫ్ డయామీటర్ 14 మీటర్స్ అండ్ డీప్, ద డెప్త్ అనేది డీప్ ఆర్ హెచ్, హైట్ అనేది 15 మీటర్స్ ఉండేలాగా ఒక బావిని తవ్వారు. బావిని తవ్వామంటే ఖచ్చితంగా దాని నుంచి మట్టి వస్తుంది కదా. డయామీటర్ డి అనేది 14 మీటర్స్ అయితే ఆర్ అనేది 7 మీటర్స్ అవుతుంది, గుర్తుంచుకోండి. అయితే బావిని తవ్వితే మట్టి ఎంత వస్తుంది కదా, చూద్దాం ఏమవుతుంది. సో ద ఎర్త్ టేకెన్ అవుట్ has been spread evenly in the form of circular embankment. The circular embankment all around the well with the width of 7 meters. ఏం చేశాడు, ఈ బావిలోవి, ఈ బావి నుంచి వచ్చినటువంటి మట్టిని ఒక ఎంబాంక్మెంట్ కట్టాడు. బావి చుట్టూ ఎంబాంక్మెంట్ అంటే గద్దె లాంటిది. సో బావి చుట్టూ ఇక్కడ పల్లెటూరులో చూస్తే బావి చుట్టూ ఇట్లా ఒక గద్దె కట్టింది. ఇక దీనిపైన ఇట్లా ఒక ఎంబాంక్మెంట్ కట్టాడు, ద ఎంబాంక్మెంట్ లైక్ దిస్. సో ఎందుకు దాన్ని గోడ అంటాము, ఇట్లా ఒక గోడ కట్టాడు ఎంబాంక్మెంట్. ఎందుకు? చీకట్లో కానీ ఏదైనా వస్తువులు కానీ ఏ గేదెలో కానీ మనమే చీకట్లో పోయి ఉంటే
అక్కడ చిన్నపిల్లలు కానీ అందులో డైరెక్ట్గా పడిపోకుండా ఒక సపోర్ట్ వాల్ లాంటిది కడతారు. సపోర్ట్ వాల్ దాన్నే గద్దె అంటారు. ఎంబాంక్మెంట్ కడతారు. ఆ ఎంబాంక్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే బావి, అంటే ద వెల్ హ్యావింగ్ రేడియస్ 7 meters, diameter 40 కదా. సో దిస్ ఇస్ అ వెల్. సో అరౌండ్ దిస్ వెల్ the mud which we got it, the earth which we got from the mud which we got from the well, he constructed a embankment here. He constructed a embankment. So ఇలా ఒక ఎంబాంక్మెంట్, ఒక గద్దెని కట్టాడు. ఎందుకు కడతారు ఈ సపోర్టింగ్ వాల్ని? సో అందులో ఏ విధమైనటువంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా చిన్నపిల్లలే కానీ, వస్తువులే కానీ, వేదలే కానీ, మనుషులే కానీ నైట్ పూట నడుచుకుంటూ కనబడకుండా పడిపోకుండా ఉండడానికి ఇలాంటి ఒక గద్దెని కడతాడు. సో అది ఎంత కట్టాడంట? విడ్త్ 7 meters. ఈ ఎంబాంక్మెంట్, ఆ గద్దె అనేది 7 meters విడ్త్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఒక విడ్త్ అనుకోండి. సో సపోజ్ దిస్ ఇస్ 7 meters. The width is here 7 meters. Already well is 7 meters. The radius of the well is 7 meters. The width of the embankment also 7 meters. బావి ఎంతైతే రేడియస్లో ఉందో అంతే రేడియస్తోని ఒక గద్దెని చుట్టూ ఒక గోడను కట్టాడు 7 meters. సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఎంత అవుతుంది మరి? ఇది 7 meters, ఇది 7 meters. This is 7 meters and this is 7 meters. Totally this R is small r అనుకుందాం, ఇది capital R అనుకుందాం. Capital R equal to 7 plus 7 14 meters. 14 meters. This is a well, nothing but a cylinder. The well is the shape of a cylinder. It is an embankment, but it is a ring we can say. ఒక రింగ్ ఉంటుంది, ఇన్నర్ రేడియస్, అవుటర్ రేడియస్ రెండు ఉంది కదా, అందుకే దీన్ని రింగ్ అనొచ్చు. ఎంబాంక్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ రింగ్ లైక్ దట్. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ద మడ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ వెల్ ఈజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఏ వన్ ఎంబాంక్మెంట్, నథింగ్ బట్ ఏ సపోర్టెడ్ వాల్ విత్ a width of 7 meters. Already it is a 7 meters and here more 7 meters we constructed. So 7 plus 7, that is 14 meters width from the ear center point. So now what we can say? Now the volume of the well, ఈ volume of the well అనేది ఈ volume of embankment కి ఈక్వల్ అవుతుంది. Volume of the well is equal to the volume of embankment which we have constructed. This embankment is constructed from the mud which we have taken out from the well. So here let us write the given that first, later I will solve the problem. So here the diameter of the well, the diameter of the well D is equal to 14 meters. Then the radius R equal to D by 2, that is 14 by 2 meters, that is equal to 7 meters. R equal to 7 meters. This is the radius of the well. Then the depth of the well, nothing but the height of the well. The height of the well H equal to, that is 15 meters. And also for the embankment, the inner radius of the embankment and outer radius of the embankment. You remember this. Embankment is nothing but a ring now. Okay. Now we can say here, we can write, first of all, let us find out the volume of the cylinder is equal to the volume of embankment. The volume of cylinder equal to, you know that, the volume of embankment the volume of cylinder, sorry, the volume of well is equal to the volume of
volume of embankment, nothing but ring, the volume of ring. So the volume of well formula is, volume of well is nothing but a cylinder. The volume of cylinder is equal to, the volume of cylinder equal to pi r square h. Volume of embankment, there is no formula of volume of embankment, but we know the actual basic formula of volume. Volume ku basic formula ఉంది, ఏంటది? ఏరియా ఆఫ్ ది బేస్ ఇంటూ హైట్. ఏరియా ఆఫ్ ది బేస్ ఇంటూ హైట్. ఏరియా ఆఫ్ ది బేస్, ఇక్కడ బేస్ అనేది రింగ్, ద ఏరియా ఆఫ్ ది రింగ్ ఇంటూ హైట్ అని రాయొచ్చు. ద ఏరియా ఆఫ్ ది, ద ఏరియా వాల్యూమ్ ఫార్ములా, ఏరియా ఆఫ్ ది base, nothing but a area of the ring into height. Area of ring formula pi of capital R square minus small r square. ఇది 8th class లోనే నేర్చుకున్నాం. pi value is 22/7 into r square. So this I will write quickly here because we need a space like this. Okay, pi value 22/7 into r square. R is nothing but a radius of the well, that is 7 centimeters into 7 centimeter into height, that is 15 meters into 15 meters. Yes, 15 meters. That equal the area of the base, nothing but area of the ring equal to pi of capital R square minus small r square into the height of the embankment కదా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. ఇందులో క్వశ్చన్ మనం పూర్తిగా చదవలేదు. ఫైండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ది ఎంబాంక్మెంట్ అంటే ఈ హైట్ ని, ఈ h వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో లెట్ us write as it is. ఓకే ఓకే దెన్ ఈ 22/7 ఇలా 22/7 ఎందుకు వేస్ట్ రాసుకోవడం? దిస్ pi you write as it is. See this pi and this pi you can cancel now. This pi and this pi you can cancel. However, pi is multiplying here. If you transfer, it will be divided. It will be divided. However, again this pi if it is divided here, however will cancel. So అది తీసుకొచ్చి cancel చేయడం ఎందుకు? డైరెక్ట్ గా cancel చేసేయండి. ఏం మిగిలిపోయాయి చూడండి. 7 meters into 7 meters into 15 meters is equal to capital R square. Capital R in the sense here the outer radius of embankment, that is 14 meters square. 14 meter whole square, 14 meters whole square minus small r square, nothing but the radius of the well, that is 7 meters whole square into h. So here 7 meters into 15 meters equal to 14 square, that is 196. 14 square is 196 meter square minus 7, that is 49. 7 square is 49 meter square into h. Let us subtract this both now. 7 meters into 15 meters equal 196 minus 49. It is 8 and 15, 16. So here it is 7 and 8 minus 4 is 4 and 147. So it is a 147 meter square into h. This 147 meter square will transfer this side. So h equal to 7 meters into 15 meters by here 147 meters square. Meter square means there are 2 meters here. This 2 meters and this 2 meters will cancel. Then 7 table let us cancel. 7 ones are 7 twos are 14. 7 ones are 7 ones are 7. 7 threes are 21. 3 ones are 3 fives. H equal to 5 meters. Therefore, the height of the embankment
The height of embankment is equal to 5 meters. The height of the embankment is 5 meters. Only just you need to remember the formula here of the area, the volume of embankment. Volume ante formula enti, actual ga basic formula area of the base into height. Area of the base into height అనేది వాల్యూమ్ ఫార్ములా మనము స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్లో నేర్చుకున్నాం. సో ఏరియా ఆఫ్ ది బేస్ ఇంటూ హైట్ అని. ఏరియా ఆఫ్ ది బేస్ అంటే ఇక్కడ బేస్ ఏ షేప్లో ఉంది, మనకు రింగ్ షేప్లో ఉంది. సో ఏరియా ఆఫ్ ది రింగ్ ఇంటూ హైట్ చేస్తే సరే. నౌ వి గో ఫర్ ద క్వశ్చన్ నంబర్ 5. హియర్ క్వశ్చన్ నంబర్ 5 read. Interesting question because here there will be one container. The container in the shape of a cylinder. మనం పల్లెటూరులో కానీ ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం, ఐస్ క్రీమ్స్ అమ్ముతూ ఉంటారు. ఒక సైకిల్ పైన వచ్చి ఐస్ క్రీమ్స్ ఎందులో పెట్టుకొస్తారు, ఒక సిలిండర్ షేప్ ఆఫ్ కంటైనర్లో పెట్టుకొని వస్తారు. సిలిండర్ షేప్ ఆఫ్ కంటైనర్లో ఐస్ క్రీమ్స్ పెట్టుకొని వస్తారు. సో ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ కంటైనర్, ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ షేప్ ఆఫ్ ఏ కంటైనర్ ఈక్వల్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్స్. Normally the cone ice creams will be in the shape of cone and hemisphere on it. Cone ice creams అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఒక కోన్ ఉండి దానిపైన హెమిస్ఫియర్ ఉంది. సో హియర్ we need to find out the same kind of question. Let us go for the question number 5. Here a container shaped of right circular cylinder having diameter 12 meters and height 15 centimeters. Diameter 12 centimeter and height is 15 centimeters. ఇలా ఒక కంటైనర్ ఉందన్నమాట. There is a one container like this of here there is a container of diameter 12 centimeter, diameter D equal to 12 centimeters and height is 15 centimeters. Height is 15 centimeters h equal to. Then if diameter 12 centimeters, then the radius r equal to 6 centimeters. Then it's full of ice cream. ఇంట్లో ఫుల్ గా ఐస్ క్రీమ్స్ ఉన్నాయి. ఫుల్ ఆఫ్ కంప్లీట్ గా ఐస్ క్రీమ్స్ ఉన్నాయి. The ice cream is filled into cone of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, making a hemispherical shape on its top. Okay, this container will fill up with a cone ice creams. Cones ఎలా ఉన్నాయంటే చూడండి. container I will draw only one here like this. H equal. ఓకే, ఇక్కడ ఒకటే డ్రా చేస్తాను కనుక పెద్దగా డ్రా చేస్తాను. ఇందులో కోన్ షేప్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఉన్నాయి. కోన్ షేప్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్స్ హ్యావింగ్ హెమిస్ఫెరికల్ బౌల్, హెమిస్ఫెరికల్స్ ఆన్ ఇట్ టాప్. టాప్లో హెమిస్ఫెరికల్స్ ఉన్నాయి, హెమిస్ఫియర్ లాంటిది. సో హియర్ కోన్ ఎలా ఉంది, ఒక్కొక్క కోన్ ద హైట్ 12 centimeter filled with the cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter. This cone having height h equal to 12 centimeter and diameter is 6 centimeter. Diameter is 6 centimeter. Then hemisphere on its shape of top. Hemisphere కూడా ఉంది. ఇందులో ఇలా కోన్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క కోన్ ఐస్ క్రీమ్ ఉంది. ఆ కోన్ ఐస్ క్రీమ్ పైన హెమిస్ఫియర్ ఉంది. సో సీ హియర్ దిస్ ఈస్ డయామీటర్ D equal to 6 centimeters and height of this cone h equal to that is 12 centimeters. See that if diameter is 6, then the radius r equal to 3 centimeters. So ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి చూడండి. This is a container. This is a container
container in the shape of a cylinder. Here it is a ice cream. This is the shape of cone place hemisphere. It is a cone place hemisphere. Now what is the question? Let us see. Find the number of such cones which can be filled with the ice cream. So ilanti cones nu manam enni pettagalugutam ee container. How many number of cones can be filled? We can keep in this container to fill it. Enni cones pettagalugutam cheppadu. So here I can say n into, so let me write given that lateral table, the diameter. First about the cylinder will write the diameter of this cylinder. The diameter of this cylinder of a container. Diameter of a container. The diameter of a container D equal to, that is 12 centimeters. Nothing but the radius R equal to 12 by 2 centimeters, that equal to 6 centimeters. Radius R equal to 6 centimeters. Then the height of the container. The height of the container H equal to, that is 15 centimeters. 15 centimeters. Then the radius of the diameter, the height of the cone, the height of the cone is equal to the height of the cone H equal to 12 centimeters. Then the diameter of the cone and hemisphere. Diameter of the cone and hemisphere. E hemisphere ku e cone ku diameter same undi. The diameter of the cone and hemisphere. The diameter of the cone and hemisphere is equal to D equal to, that equal to 6 centimeter. Then the radius of cone and hemisphere is 6 by 2 centimeters, that equal to 3 centimeters. Yes, this the radius of cone and hemisphere are equal to 3 centimeters. 3 centimeters. Okay, ఇదైతే ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇలాంటి కోన్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఇందులో ఎన్ని పెట్టగలుగుతాం? How many cone ice creams we can keep in this container? So we don't know, either 5 or 10 or 15 or 20. ఎన్ని పెట్టగలుగుతాం తెలియదు. సో n number of ice creams పెట్టగలుగుతాం అంటున్నాం. n into the volume of cone plus hemisphere. n into the volume of ice cream అంటారు. volume of ice cream. ఐస్ క్రీమ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అర్థము? ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ అంటే ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ప్లస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్ కలిపితే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ వస్తుంది. దట్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ, అంటే n నెంబర్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్స్, n ఇంటూ n అంటే ఈ n వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. n ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ప్లస్ హెమిస్ఫియర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ కంటైనర్. The volume of container. So now we write actually n into volume of cone plus volume of hemisphere
hemisphere equal to the volume of container ante volume of cylinder. The volume of cylinder. So here n into the volume of cone. The volume of cone formula 1/3 into pi r square h, okay, plus volume of hemisphere 2/3 pi r cube, that equal to the volume of cylinder formula pi r square h, pi r square h. So ఇక్కడ pi అనేది చూస్తున్నాం. So here in this what we can take out common, let us see. First of all, let us take out pi as a common factor. Pi అనేది తీసేసుకుందాం బయట. So pi బయట తీసేసుకుందాం first. So the pi will take out common factor n into pi. Pi has taken common. So what is left? 1/3 into pi already we took common. R అంటే ఏంటి ఇక్కడ? R is nothing but a volume of cone. జాగ్రత్తగా చేయాలి. వాల్యూమ్. The R is nothing but a radius of the cone. Radius of the cone ఇక్కడ radius ఎంత? 3 cm. Okay? 3 centimeters whole square and plus. H, the height of the cone. Height of the cone ఎంత ఇచ్చాడు? The height of the cone is 12 centimeters. So మీరు ఇలా డైరెక్ట్గా చేయడం కష్టం అనిపిస్తే మీరు ఇండివిజువల్గా వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది కోన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసి వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్కు ఈక్వల్ చేయండి. అలా చేసుకోవచ్చు. సో ఐ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, ఐ విల్ డూ ఇట్ హియర్. 2/3 pi already we took out common. So r cube. R is nothing but a radius of hemisphere. The radius of hemisphere is 3 centimeters. 3 centimeters whole cube, which is equal to pi. Let us write pi only into r square. The radius of the r ante akkada radius of the cylinder. The radius of the cylinder is 6 centimeters. 6 centimeters whole square into height. The height of the cylinder, that is 15 centimeters. See, on both the sides we can cancel pi. On both sides I can cancel the pi. Now I can write n into here 1/3 into 3 centimeter whole square in the sense 9 centimeter square. 3 square is 9 centimeter square into 12 centimeters. Here 3 ones are 3, 3 3s are 9. Finish plus 2/3 into 3 cube, that is 27 centimeter cube. Okay, here 3 ones are 3 9s are, that equal to, here pi already cancelled, here 6 square in the 36 centimeter square into 15 centimeters. ఇప్పుడు ఇక్కడ మల్టిప్లై చేద్దాం. n into స్లోగా చేయండి. 3 into 12 36 centimeters cube. Centimeter square into centimeter cube 36. 3 into 12 36 plus ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ప్లస్ ఇక్కడ ప్లస్ 2 into 9 18 centimeter cube is equal to, ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 36 centimeter square into 15 centimeters. 36 centimeter square మీద మల్టిప్లై చేయడం కూడా వేస్ట్, ఎందుకంటే అలాగే ఉంచండి. ఎలాగో మనం క్యాన్సల్ చేయాలి కనుక. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి అడ్వాన్స్ చేద్దాం. ఓకే, నా n into 36 plus 18. 36 centimeters cube plus 18 centimeters cube. 46. Then it will be 54 centimeters cube. That is equal to, here we write 36 centimeters square into 15 centimeters. వీటిని మల్టిప్లై చేస్తా అంటే చేసుకోండి.
మల్టిఫై చేసి మళ్ళీ డివిజన్ చేయడం ఎందుకు అని చెప్పి n ఈక్వల్ టు 36 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇంటూ 15 సెంటీమీటర్స్ బై 54 సెంటీమీటర్ క్యూబ్. హియర్ సెంటీమీటర్స్ క్యూబ్స్ ఆర్ 3. సో ఇక్కడ 3 ని మనం మొత్తం క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 1. Here 2 centimeters square, here 1 centimeter square, here 3 centimeters cube. I cancelled completely. Let us cancel here. In which table we can cancel this? So let's go for a 2 table for simple. 2 2s are 4, 1 carry, 2 7s are 14, and 2 18s are 36. Finished? Now in the 9th table, 9 2s are 18, 9 3s are 27. Here 3 1s are 3 5s are 2 into 5. N equal to 2 into 5. N equal to 10. Therefore N equal to 10. Therefore write we can get how many number of ice creams we can keep in the container. We can keep 10 number of ice creams. We can keep 10 number of ice creams we can keep in this container, which are in the cone and hemispherical ice cream on the top. ఒక కోర్ ఉంటే దానిపైన హెమిస్ఫియర్ ఉంటే ఇలాంటివి ఇందులో 10 పెట్టవచ్చు అంతే, 10 పెట్టవచ్చు. సో ఈ విధంగా కంబ్యాట్గా చేయడం నాకేం కష్టం అనిపించదు. మీకు ఒకవేళ కష్టం అనిపిస్తే ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది 36 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అని. వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, మీకు కొద్దిగా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఆ రెండింటిని యాడ్ చేయండి, అప్పుడు మీకు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ వస్తుంది. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్ ఈజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. n ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్లో ఏముంటుంది? వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ప్లస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ని ఇండివిజువల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ని ఇండివిజువల్గా వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్ని కూడా ఇండివిజువల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈ కోన్ను హెమిస్ఫియర్ వాల్యూమ్ని యాడ్ చేయండి, మీకు అప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ వస్తుంది. సో n ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ దానికి ఈక్వల్ చేసేస్తే డైరెక్ట్గా n ఈక్వల్ టు 10 వస్తుంది. సో ఇలా అయితే కొంచెం సింప్లిఫికేషన్ కేర్ఫుల్గా చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి దీన్ని. హియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఆర్ రిటన్ క్లియర్లీ. నౌ వి గో ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. సో చాలా జాగ్రత్తగా సింప్లిఫికేషన్ చేయండి, వస్తుంది. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేసే సరిపోతే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఈ చాప్టర్ అంతా అలాగే ఉంటుంది. వన్స్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ దట్స్ ఎనఫ్. సో ద కంటెంట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. We know that what we have to do it, what formula we have to do, what values we have to substitute, everything we know. Only at the simplification part, you people have to practice once. Ante. ఇంకేం ఎక్స్ట్రాగా ఏమి ఉండదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 is that how many silver coins? How many silver coins? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు తెలియాలి సిల్వర్ కాయిన్ ఏ షేప్లో ఉంటుంది అని. మీరు ఒక సిల్వర్ కాయిన్ తీసుకోండి. సిల్వర్ కాయిన్స్ అనేవి ఈ షేప్లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈజ్ ఏ సిల్వర్ కాయిన్, ఈ షేప్లో ఉంటుంది. అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ ఏ సిలిండర్. సిల్వర్ కాయిన్, a silver coin in the shape of cylinder. Okay, silver coins. How many silver coins? 1.75 centimeter in diameter, thickness 2 millimeters. Thickness 2 millimeters అన్నారు. థిక్నెస్ అంటే చాలా దాని యొక్క మందం అనే అర్థం. ఎంత మందం ఉంటుంది? ఒకటి చాలా చిన్నగా ఉంటుంది, అందుకే 2 millimeters అన్నాడు. 2 millimeters నథింగ్ బట్ ఫర్ 10 millimeters 1 centimeter. 10 millimetersకు 1 centimeter. ఇక్కడ 2 millimeters అంటే 0.2 centimeters అని అర్థం. సో హియర్ ద డయామీటర్ ఎంత ఇచ్చాడు? 1.75. D ఈక్వల్ టు 1.75 centimeters. Here the thickness nothing but height. This is okay. The height here thickness nothing but height is nothing but here you get
2 millimeters. 2 millimeters is nothing but 0.2 centimeters. Millimeters ని centimeters లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అలాంటి ఎన్ని సిల్వర్ కాయిన్స్ అవసరం ఉంటాయి? ఇలాంటివి ఎన్ని సిల్వర్ కాయిన్స్ అవసరం ఉంటాయి? దేనికోసం అవసరం ఉంటాయి చూద్దాం. సో we need to melt to form a cuboid. Dimensions of 5.5 centimeters length into 10 centimeters of breadth into 3.5 centimeter of height. సో ఇలాంటి సిల్వర్ కాయిన్స్ని ఎన్నింటిని కరిగిస్తే మనకు క్యూబాయిడ్ ఏర్పడుతుంది. క్యూబాయిడ్ వస్తుంది. సో హౌ మెనీ సిల్వర్ కాయిన్స్ we need to be melt so that we get a cuboid. So how many silver coins we require to make a cuboid? ఒక క్యూబాయిడ్ ని తయారు చేయాలంటే ఎన్ని సిల్వర్ కాయిన్స్ ని కరిగించాల్సి ఉంటుంది? హౌ మెనీ సిల్వర్ కాయిన్స్ we need to be melt to form a cuboid? క్యూబాయిడ్ అని ఇచ్చేసాడు. where L equal to ఎంత ఇచ్చాడు? 5.5 centimeters and breadth equal to 10 centimeters and height equal to 3.5 centimeters. సో ఇలాంటి క్యూబాయిడ్స్ తయారు చేయడానికి ఇవి ఎన్ని కలిగించాల్సి ఉంటుంది? సో సింపుల్, n ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కాయిన్స్, సిల్వర్ కాయిన్స్. n మనకు తెలివి n నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ అవసరం ఉందా అనుకుందాం. n నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ అనేవి అవసరం ఉన్నాయి అనుకుందాం. n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ అని. n into the volume of silver coins, the volume of cylinder is equal to the volume of cuboid. Simple kada. So let us write the given that first. The diameter of silver coin, the diameter of silver coin d equal to 1.75 centimeters. Then the radius r equal to 1.75 centimeters by 2. ఇది ఇలాగే ఉంచుకోండి. మీరు క్యాన్సిల్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంకా డెసిమల్ ప్లేస్ అనేది చాలా 3-4 ప్లేసెస్ వస్తుంది. అలాగే ఉంచుకోండి. సో నెక్స్ట్ ద హైట్, ద థిక్నెస్ నథింగ్ బట్ హైట్ ఆఫ్ silver coin, the hulk of the silver coin, h equal to here 2 millimeters is nothing but 2 millimeters is nothing but a 2 by 10 centimeters, that h equal to 0.2 centimeters. ఎందుకలా 10 చేసాం? because for 10 millimeters 1 centimeter, 10 millimeters కలిపితే 1 సెంటీమీటర్ వస్తుంది. మీ స్కేల్లో చూసుకోవచ్చు, ఒక స్మాల్ లైన్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క సెంటీమీటర్కి ఒక చిన్న చిన్న 10 millimeters ఉంటాయి. సో 2 millimeters నథింగ్ బట్ 0.2 centimeters. The dimensions, length, breadth, height of the rectangle. The dimensions, okay, the dimensions of cuboid L equal to, okay, breadth equal to height equal. L equal to 5.5 centimeter, the breadth equal to 10 centimeter and height equal to 3.5 centimeters. So what we need to do it here? Yes, here we need to find out how many silver coins are required. How many silver coins are required? Dimensions, no? Yes. So how many silver coins are required? So we go for that. The volume of n into how many silver coins మనం కావాలి? 5 రాద్దామా, 10 రాద్దామా, 15 రాద్దామా తెలియదు. సో n into volume of silver coins into n into volume of silver coins equal to the volume of cuboid.
volume of cubite. N into the volume of silver coin is nothing but volume of silver coin is equal to the cylinder. The volume of cylinder is equal to volume of cubite formula N into B into H. So N into, let us substitute the values. N into volume of cylinder formula is pi r square H, that equal to L into B into H is already given 5.5 centimeters into 10 centimeters into the breadth 3.5 centimeters. So here N into pi value 22/7, R value, the radius of this is the diameter, the radius we used 1.75 by 2 centimeters into 1.75 by 2 centimeters into height. The height is 0.2 centimeters is equal to 5.5 centimeters into 10 centimeter into 3.5 centimeters. Except this n will transfer all the terms to the RHS side. చూడండి ఇప్పుడు ఏం రాస్తాం, n ఈక్వల్ ఫస్ట్ ఇందులో న్యూమరేటర్ పార్ట్స్ లో ఏమున్నాయి, అన్ని న్యూమరేటర్స్ లో ఉన్నాయి. 5.5 సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ 10 సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ 3.5 సెంటీమీటర్స్ అన్ని న్యూమరేటర్ లో ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఉన్న డినామినేటర్స్ ఫస్ట్ న్యూమరేటర్ రాశారు. దట్ 7 is dividing here, so it multiplies 2 and here 1 2 by, now the numerator parts will be divides here. Multiplication చేసే టర్మ్స్ అన్ని డివిజన్ అవుతాయి, ఇక్కడ డివిజన్ చేసే టర్మ్స్ అన్ని మల్టిప్లై అయ్యాయి. సో 22 into 1.75 centimeters into 1.75 centimeters into 0.2 centimeters. అన్ని సెంటీమీటర్స్ క్యాన్సిల్ చేయండి, సెంటీమీటర్ 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 సెంటీమీటర్స్ హియర్ and also here centimeter and here 1 centimeters cancel, and see that what we can cancel again. See at last you get here it is a 10, here 2 5s are 10, 2 11s are, yes, and here you can write 11 1s are 11, 11 5s are 55 but it is 0.5. So here 5.5 అంటే 0.5 లో వస్తుంది. 11 1s are 11, 11 0.5s are 5.5, 11 0.5s are 5.5. ఇది 55 అయితే 5 టైమ్స్ వచ్చేది, బట్ ఇది 5.5 కదా, అందుకే 0.5 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ విల్ క్యాన్సల్ హియర్ 2 1s are 2 0.1s are 0.2. So n equal to, let us write here, it is 0.5 into 5 into 3.5 into 7 into 2 by, here is already left, 1.75 into 1.75, this is into 0.1 in the beginning. So in numerator and denominator let us go for the రిమూవింగ్ డెసిమల్ పార్ట్స్. చూడండి నేను సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే ఎంతో టైం తీసుకుంటాను. సో న్యూమరేటర్లో ఎన్ని డెసిమల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూడండి, డెసిమల్స్ అన్ని తీసేసి నంబర్స్ రాయండి. 5 into 5 into ఇది 35 గా రాయండి, 7 into 2. సో న్యూమరేటర్లో 1 డెసిమల్ డిజిట్స్ అండ్ 1 డెసిమల్ డిజిట్, 2 డెసిమల్ డిజిట్స్ తీసేసాం కదా, 2 టెన్స్ డినామినేటర్స్లో రాయండి. ఫర్ రిమూవింగ్ దిస్ 0.5 ఏమైనా రాస్తాం మనం, 5/10 అని రాస్తాం కదా. సో దిస్ 5 I have written here and denominator 10 I have written. There is only 1 decimal digit here, so I written 10. Here 1 decimal digit, that is 10. Numerator lo చూద్దాం, 175 into 175 into this we write as a 1. So చూద్దాం, ఇక్కడ 2 decimal digits, so into 100, here 2 decimal digits into 100,
here into 1 decimal is into 10. So this 10 get cancelled, and here 1 0, here 1 0 get cancelled, and see that in 5 table we cancel it. 5 3s are 15, 5 3s are 15, 2 left, 25, 5 5s are 25. So here 5 2s are 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 3s are 15, ఇందులో 17 లో 2 మిగులుతుంది కనుక 25, 5 5s are 25. సో ఆ విధంగా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ 35, ఇక్కడ 35 క్యాన్సిల్. ఇన్ 5 టేబుల్ 5 1s are 5 35 ఇప్పుడే చేశాను. yes, and also 5 1s are 5 7s are 7 1s are 7 1s are క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. n ఈక్వల్ టు చూడండి ఏం మిగిలాయి ఇక్కడ 2 మిగిలింది, ఇక్కడ ఒక 100, ఇక్కడ ఒక 2 into 100 into 2. So n equal to 2 into 2 4 into 100 400. Therefore 400 silver coins are required. How many silver coins? 400 silver coins required to make a cuboid. To make a cuboid of dimension 5.5 centimeters into 10 centimeters into 3.5 centimeters. అంటే ఇలాంటివి ఒక 400 కాయిన్స్ కావాలి. 400 సిల్వర్ కాయిన్స్ అయితే ఇలాంటి ఒక క్యూబాయిడ్ని తయారు చేయగలుగుతాం. అందుకే రాసాము ఇక్కడ మనం n ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిల్వర్ కాయిన్స్. n అంటే నంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ మనకు తెలియవు, ఆ నంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ అనేవి 400 అవసరం అంట. n ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిల్వర్ కాయిన్స్ ఈక్వల్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్. Volume of silver coin nothing but volume of cylinder. Volume of cylinder formula pi r square h, and here L into B into S dimensions are given already here. So by simplifying the n value we get 400. Nothing but we required a 400 silver coins, my dear children. I hope you understood this. Now we go for the question number 7. The question number 7. The question number 7 is that a vessel in the form of an inverted cone. Okay, ఒక వెజల్ అనేది కోన్ షేప్ లో ఉంది. వెజల్ అంటే ఒక పాత్ర. ఒక వెజల్ ఏ షేప్ లో ఉంది? కోన్ షేప్ లో ఉంది. The vessel is in the form of inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of the top is 5 centimeter. So its height is 8 centimeters anta. దీని యొక్క height ఎంత? 8 centimeter. Height is 8 centimeter and radius of this top are equal to 5 centimeter. Is it clear? Now if it is filled with water up to the rim, ఈ రిమ్ వరకు ఇక్కడ వరకు ఇది వాటర్ తో ఫిల్ చేయబడి ఉందంట. ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ అప్ టు ద రిమ్ విత్ వాటర్. ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ అప్ టు ది రిమ్. సో దిస్ వెసల్ is completely with the water. So this is complete with the water till here. So let us fill with the water. వాటర్ తో ఫిల్ చేసాం. ఇక్కడ వరకు దీన్ని నిండుగా ఒక పాత్ర తీసుకున్నాం. ఎలాంటి పాత్ర? కోన్ షేప్ లో ఉన్నటువంటి ఒక వెజల్ ని తీసేసుకొని అందులో వాటర్ ని నింపాం. రిమ్ వరకు నింపేసాం. సో ఏం చేస్తాడు నింపి? వెన్ లీడ్ షాట్స్ ఈచ్ ఆఫ్ విచ్ ఇస్ a shape of sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. So they have taken a lead shots. Lead shots అంటే మామూలుగా మనము సైకిల్ బేరింగ్స్ లో చూస్తూ ఉంటాం, చెర్రలు అనుకుంటాం. సో that is a metal with made it with the silver color. A metal will be there in the round shape, sphere shape of it. So to reduce the friction it will be used in the cycles or motorcycles or any vehicles, in the fan also.
everywhere there will be a metal shape of a sphere shape of a marbles, like marble shape లో ఉంటాయి, గోళీల shape లో ఉంటాయి. ఓకే, సో గోళీల shape. So some lead shots are dropped in this. Some lead shots are dropped into the vessel. Already this vessel is a full of water. Already this vessel is a full of water. ఈ లీడ్ షాట్స్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, సమ్ వాటర్ విల్ బి కమ్స్ అవుట్. చేస్తారు కొద్ది వాటర్ ఏమవుతుంది ఈ వెజల్స్ నుంచి కిందికి వచ్చేస్తుందా లేదా? ఓకే, వెజల్లో నుంచి వాటర్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ వాటర్ అనేది ఫిల్ అయిపోయింది అనుకుందాం. సమ్ వాటర్ కేమ్ డౌన్. లెట్స్ సీ హౌ మచ్ వాటర్ కేమ్. లెట్ us see 1/4 of water is flows out. Here 1/4 of this coal, 1/4 of water from coal, 1/4 of water from the coal is came out. ఎంత వాటర్ వచ్చిందంట దీనిలో? సపోజ్ 100 లీటర్స్ ఉంటే దాంట్లోని 100/4 అంటే 25 లీటర్స్ బయటకు వచ్చిందంట. సో the 1/4 of water from this water came out. For what this water came out? ఎందుకు వచ్చింది వాటర్ అలా? మనం కొన్ని లీడ్ షాట్స్ వేసాం కదా, we put some lead shots. The lead shots will be in the shape of the lead shot in the shape of a sphere. In the shape of a sphere of radius, each of them are 0.5 centimeter or equal to 0.5 centimeter. అది కూడా ఇచ్చారు. Find the number of lead shots dropped into vessel. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లీడ్ షాట్స్ మేము ఇందులో వేసినాం? అయితే ఈ 1/4 of వాటర్ అనేది ఇందులో నుంచి బయటకు వచ్చింది. ఎన్ని వేయాలి? ఎన్ని లీడ్ షాట్స్ ఇందులో వేస్తే ఈ 1/4 of వాటర్ అనేది బయటకు వస్తుంది? How many lead shots we have to drop it into the vessel? We have to drop into the vessel so that 1/4 of this water will come out from the ring, which is in the shape of a cone. So simple that. So here the n number of lead shots is the. Let us put the n number of lead shots in the vessel. N number. We don't know what is the n. That we have to find. N number of lead shots we have to put into this cone shape of vessel so that 1/4 of the water will come out. So here n into volume of the lead shots equal to volume of 1/4 of volume of cone. E volume of lead shot is equal to not volume of cone. The volume of n number of volume of lead shot equal to the volume of the water came out. ఎంత వాటర్ బయటకు వస్తుంది? ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ బయటకు వస్తుంది? ఇక్కడ ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ లీడ్ షాట్స్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ లీడ్ షాట్స్ ఇందులో వేస్తే అంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ బయటకు వస్తుంది. The how much volume of the lead shot will put it in the ring, same number of the volume of water will come out. So n into volume of the lead shot equal to 1/4 the volume of the cone. 1/4 the volume of the cone. Let us know that what is given first. The height of the vessel, a conical vessel, that's it, a vessel in the shape of a cone. Okay, the height of the vessel nothing but a cone, that is h equal to, that is 8 centimeter. Height of the vessel is 8 centimeter and the radius of the vessel అంటే పాత్ర r equal to, vessel is in the shape of a cone, r equal to, that is 5 centimeters. Finished. Then the radius of the lead shots also given. The radius of the lead shots are equal to, that is 0.5 centimeters. So now we know that n into, we know that ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనకు తెలుసు,
యాక్చువల్గా ఏం జరిగింది అందులో ఇక్కడ n నంబర్ ఆఫ్ లీడ్ షాట్స్ చేస్తాం అనుకుందాం. n ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ లీడ్ షాట్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వీటి యొక్క వాల్యూమ్ ఎంతకు ఈక్వల్ అవుతుంది? ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ లీడ్ షాట్స్ చేసామో అంత నంబర్ ఆఫ్ వాటర్ బయటకు వస్తుంది. సో ద 1/4 ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ 1/4 వాల్యూమ్ ఆఫ్ coal, the volume of coal. So here n into the volume of lead shards. The lead shards in the shape of a sphere. No, the sphere volume of sphere formula 4/3 pi r cube, that equal to 1/4 into the volume of coal formula 1/3 pi r square. Yes. Let us substitute the values now. n into 4/3. Okay, ఈ పై వాల్యూని అలాగే ఉంచుకుందాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక పై అక్కడ ఒక పై ఉంది, క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. ఓకే, ఇంటూ ఆర్ క్యూబ్. ఆర్ దిస్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది లీడ్ షాట్స్. నథింగ్ బట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది లీడ్ షాట్స్ is 0.5. So here 0.5 centimeters into 0.5 centimeters into 0.5 centimeters, that equal to 1/4 into 1/3 into pi into r square. R is nothing but the volume of the radius of the cone. Here is 5 centimeters. 5 centimeters into 5 centimeters into h, the height will be 8 centimeters. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక పై, ఇక్కడ ఒక పై. Here pi is multiplying. If you bring this side, that will be divisor. అరే ఈ పైని మల్టిప్లై అవుతుంది, అక్కడ పంపించేది డివిజన్ అవుతుంది. ఎలాగో క్యాన్సల్ అయిపోతాయి కనుక పైని క్యాన్సల్ చేసేద్దాం. Now next we will transfer all the terms to this side. So what happens? See, n equal to, first include numerator part లో ఉండే రాసేసుకుందాం. So 1 into 1 into 5 centimeter into 8 centimeters. So here 5 centimeters into 5 centimeters into 8 centimeters by here in denominator 4 and 3 are 4 into 3 into here what are the division terms? First is 3 ni divided by 3, pump is a multiplication. So now when you transfer this 3 to the other side, it become a multiplication. So into 3 we have written the numerator. What are the multiplication terms here? It will divide if you transfer the other side. So it become 4 into, now 0.5 into 0.5 into 0.5. 0.5 centimeters into 0.5 centimeters into 0.5 centimeters. See what we can cancel now? See this 3 get cancelled. Here 4 ones are 4 twos will get cancelled. Okay. Now the rest thing is n equal to 1 into 1 is 1 only. So here 5 centimeters. Okay. All these centimeters get cancelled. So 5 into 2 into, that's it. 5 into 5 into 2 by here 4 into this 0.5 we will write as a 5. This 0.5 we write as a 5. This 0.5 we write as a 5. And 0.5 రాసుకున్నాను. So here I can write into 10 into 10 into 10. In the denominator I remove the decimal points. So in the numerator I have to write as many tens. Here 3 decimal places I have removed. So 3 tens I can write in the numerator. In numerator if you remove the decimal places, in the denominator you have to write the tens. That is the rule. No. So here 5 here 5 get cancelled. Here 2 ones are, here 2 twos are. 5 ones are, 5 twos are. Here 2 ones are, 2 5s are. Simple. What is left? N equal to 2 into 5 into 10. So n equal to, see now, here 2 5s are 10, 10 into 10, 100. So therefore 100. Therefore the 100 number of lead shards we have to drop into this vessel. One layer
100 లీటర్స్ ఇన్ డెజర్ట్లో వేస్తే 1/4 ఆఫ్ వాటర్ అనేది బయటకు వస్తుంది. సో ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ 100 లీటర్స్ ఈక్వల్ టు 1/4 ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇన్ ద this vessel. Okay, I hope you understood this. Now we go for the last question of this chapter and also this exercise. Yes, the last question is based on very easy again, the same kind of question. Ilage volume conversions పైన ఉన్నది అది కూడా. So let us see that here clearly. We go for the question number 8. The question number 8 is here. A solid metallical sphere of diameter 28 centimeter is melted. A solid metallical sphere. That you can diameter ichadu. The diameter D equal to 28 centimeter. The diameter D equal to 28 centimeter. This is a solid metallical sphere of diameter 28 centimeters is melted and recast into a smaller cones. Recast into a number of smaller cones. దీన్ని కరిగించి ఏం చేశాడు, కొన్ని కోన్స్ తయారు చేశాడు. ఎన్ని కోన్స్ తయారు చేశాడంటే సమ్ స్మాలర్ n నంబర్ ఆఫ్ కోన్స్ తయారు చేశాడు. n ఇంటూ ఎన్ని చేశాడో మనకి తెలియదు. some cones తయారు చేశారు. So some n into, that means the volume of this sphere equal to n into number of volume of cones. The cones, how the dimensions of cones? See that each of diameter, the diameter of the cone D equal to 4 whole 2/3 centimeters of diameter. And the height is h equal to 3 centimeters. Height 3 centimeter ఉండే విధంగా diameter 4 whole 2/3 centimeters ఉండే విధంగా ఈ స్పియర్ ని కలిగించి ఇలాంటి కోన్స్ ని కొన్నింటిని తయారు చేశాడు. ఒక చిన్న కోన్స్ ని తయారు చేశాడు. సో ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ కోన్స్ ఫౌండ్. ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ కోన్స్ ని తయారు చేయొచ్చు మరి ఈ స్పియర్ ని కలిగించి? సో హియర్ రేడియస్ diameter is 28 centimeter. No, radius will be 14 centimeter. Let us write the diameter of the sphere. The diameter of the sphere is equal to D equal to, that is 28 centimeter. Then the radius of the sphere, the radius become, we know the radius R equal to D by 2. No, nothing but 28 by 2 centimeters. That will give us our radius equal to 14 centimeter. The radius of the sphere is 14 centimeter. Then the dimensions of cone. The height of the cone, h equal to, that is 3 centimeter. But the diameter of the cone, the diameter of the cone D equal to 4 whole 2/3 centimeters. That means here we change this mixed fraction into improper fraction. 3/4 are 12. 12 plus 2, that is 14. 14/3 centimeters. 14/3 centimeters. అంటే ఇది D value 14/3 centimeters. But R equal to the radius R equal to 14/3 whole by 2. This 2 can write as 2/1. That means 14/3 into 1/2 we can write. This fraction by fraction appears. So numerator fraction as it is write, denominator fraction is reciprocal into us. So here 2 ones are 2 sevens are, that equal to 7/3 centimeters. Therefore R equal to 7/3 centimeters. What is this R? This is the radius of the cone. This cone యొక్క dimensions. Okay, cone యొక్క dimensions h and height and radius, and the radius of the sphere also there. Now we know that
Here only in the figure we can understand the volume of the sphere equal to n into volume of the cone. Okay, the volume of sphere equal to or not n into volume of cones equal to the volume of sphere. N into volume of cone formula 1 by 3 pi r square h. The volume of sphere formula 4 by 3 pi r square. 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. On both the sides I can cancel the pi now. So the remaining things let us do it now. What? Here n into here 1 by 3. Let us write 1 by 3 r square. R in the sense the radius of the cone. The radius of the cone 7 by 3 centimeter. It is r square. So 7 by 3 centimeters into 7 by 3 centimeters into x. Height of the cone. The height of the cone is 3 centimeters. Height of the cone is 3 centimeters. That equal to volume of the sphere 4 by 3 pi r cube. Already pi get cancelled here. Pi got cancelled. And 4 by 3 is left. Here we write 4 by 3 into r cube. The radius of the sphere. R is this here radius of the sphere. That is 14 centimeters. 14 centimeters into 14 centimeters into 14 centimeters. Simple. ఇక్కడ ఉన్న నంబర్స్ అన్నిటిని పంపించేయండి n తప్ప n ను మాత్రం ఉంచేసుకోండి. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ పార్ట్స్ అన్ని రాసేసుకోండి. 4 into 14 centimeters into 14 centimeters into 14 centimeters by the denominator is 3. So its side n అయిపోయింది. So what we are transferring, let us see now. These terms are we are transferring 3 into 3 into 3. These are dividing, so it become a multiplication. Division terms అనేవి multiply అవుతాయి. So 3 into 3 into 3. So the multiplication terms become division. So 1 into 7 centimeters into 7 centimeters into 3 centimeters. 3 centimeters. These are linked. Centimeters, 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 centimeters. It cancel. 7 ones are 7 twos are 7 ones are 7 twos are. Here 3 get cancelled. Here 3 and here 3 got cancelled. So n equal to 4 into 2 into 2 into here 14 is left into 3 is left. And these are. Let us see. Now when you multiply this, what we get? 4 into 2, 8, 8 twos are 16. 16 into 3, 48. 48 into 40. Okay, 672. Or not, you do the 14 table. 14 table తో చేస్తే అయిపోతుంది. మీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా చేసేసారు. So when you multiply this all, we get 672. So with this sphere, if you melt this a sphere of diameter 28 centimeters, we can make 672 of small cones. అంటే ఒక స్పియర్ని ఈ స్పియర్ని మనం కరిగిస్తే వచ్చిన లిక్విడ్ తోని 672 కోన్స్ తయారు చేయగలుగుతాం. ఎలాంటి కోన్స్? హైట్ 3 సెంటీమీటర్, డయామీటర్ 4 హోల్ 2 by 3 సెంటీమీటర్స్ ఉండే విధంగా 672 కోన్స్ తయారు చేయగలుగుతాం. I hope you understood this mensuration chapter clearly. Keep practice at least 1 or 2 times each problem so that you will be very perfect in this chapter. So mainly you have to remember all the formulas and values, however they will give you in the question itself. Need not be find out anything extra. ఇందులో 99% అన్ని వాల్యూస్ మీకే ఇచ్చేస్తాడు. ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఏది యూజ్ చేయాలో తెలుసు. వాట్ ఫార్ములా యూ హ్యావ్ టు యూజ్, యూ నో. What values, already values they have given. You know what formula you have to use? Values they have given clearly. Only you need to substitute the values and find out the answer. That's it. Read question carefully and try to analyze the questions.
Once if you practice this all 4 exercises properly, you will get an idea how to do this chapter. Thank you for watching this chapter and video. Thank you all. Bye.